Afternoon, ladies and gentlemen, let's kick off. It is 10 minutes to 6. May I eventually ask all colleagues who are interested in participating to be seated. Item number 1, if there are no objections, I propose to adopt the agenda as it stands. Item number 2, in line with Rule 214 of Parliament's Rules of Procedure, the decisions of the AFET coordinators taken at their meeting on the 15th of March and via written procedure on the 21st and 24th of March have been uploaded on the AFET intranet with all other documents for this meeting. They will be attached to the minutes of this meeting. Item number 3, my announcements. Our meeting is as usual being web streamed. For our meeting we have the full language regime for interpretation except for Czech, Danish and Portuguese, which will be passive only. Let me stress that it is mandatory for members physically present in meetings to wear a mask at all times except while speaking. Item number 4, dear VIDEOPORTAL, welcome. It's a pleasure to welcome you here once more in our committee. Mr. Borrell has just arrived from the Gulf. Last week, we have had an in-depth discussion on the strategic compass with you. Today, it is the annual structured dialogue on the Commission Work Programme 2022. It is an established practice that we in AFET hold this exchange of views in association with our subcommittees, the Subcommittee on Human Rights and the Subcommittee on Security and Defence. I therefore welcome the chairs, Chairwoman Maria Arena for the Droit Subcommittee and Chairwoman Nathalie Loiseau for the SEDE Subcommittee. A warm welcome to you and all colleagues. A final point from my side before I hand over to Josep Borrell. I would like to remind you of the scope of this dialogue. As foreseen in the Annex 4 of the Framework Agreement on Relations between the European Parliament and the Commission during the first semester of the year, committees are invited to hold exchanges of views with the relevant Commission Vice Presidents and Commissioners on the state of the implementation of the current Commission Work Programme, as well as on the priorities to be reflected in the Commission Work Programme for the next year. Therefore, let me kindly ask all of you to focus your questions on the current and the forthcoming Commission Work Programme. Today, we are not really discussing all aspects of the EU's foreign and security policy. That's all from my side. Once again, a warm welcome to you, dear Josep Borrell, and I will now immediately hand over the floor to you to discuss with us the 2022 work programme. The floor is yours. Thank you, David, and thank you to all of you. It's always a pleasure to be here in the Parliament and to discuss with you because we need your support and you need to be very much close to what's happening, what we are doing, what we plan to do. As David said, I'm just landed from the Gulf, and additionally you had the bad idea of changing the hour and take 1 hour less to my schedule. So I came back from the airport quickly in order not to be late. I haven't been late, thanks for waiting me some minutes. And as you said, I am not here as High Representative, but as Vice President, talk about but it's quite difficult, you know. It's more and more difficult to put a borderline between what is the Vice President and the High Representative. I think that's why they wanted to put both tasks in a single person, because foreign affairs is a continuum. You cannot say, until here's the Commission and then there is another institution. So I will unavoidably to go further of the Commission competences and have a broader approach. Is someone talking about me? No. And have a broad approach to the wider world, because many of the things I'm going to say escape of the competences of the Commission, although the Commission is fully engaged, and this is the real interest of having someone double-headed. Look, what we are doing to do this semester. First, energy. Energy so high in the agenda, and every day more. Nothing more geopolitical or more geostrategic than energy. So this month of May, we are going to present the strategy on international energy engagement. It goes together with the Repower European Union, the communication that the Commission we approved last week, and you can imagine how important it is at that moment to see which is our international engagement on energy. And coming from the Gulf, I can tell you, it's still more, because when you go there and you say, how much
How much gas are you going to produce? How much gas are you going to need? Well, it depends on our dependency. It's at the core of the international politics today. The second one, it's about the Gulf, because the Gulf is becoming more and more a strategic region for us, and that's what I went there, jumping a couple of days. We are going to present a communication, a joint communication, together with me, the Commission High Rep, on how to partner with the Gulf. And the third issue, it's a less dramatic issue, but not less important. It's the governance of the oceans. I've said many times that one of the battlefields of the future will be at seas. Well, a lot of battles will be taking place on the seas, on the oceans. So we need to discuss about it, and another joint communication will be approved in June. And then in September, which is the European Year of Youth, we will also present a joint action plan on the external action of the European Union related to youth. We are also working towards, now it's working. Well, I don't mean that to prepare communication or strategy is not working, but now on more practical and concrete things. We are working towards the widest possible international condemnation and isolation of Russia. You know personally that we have got a resounding support in a second United Nations General Assembly resolution last week, 140 instead of 141, and only 4 countries aligned with Russia. But let's take care. Don't be so sure that this wide international support corresponds to a rocky solid support that can continue forever. I'm coming from the Gulf, and I had a lot of discussions with many people in the region, foreign affairs ministers, and this vote in Junga cannot be taken for granted. There is an underlying trend. And thinking about the Western world, have to spend a lot of work and energy trying to explain this is not a war between the West and the East. But in Africa, we have to think seriously about the vote in Africa. There is an underlying approach of all reflex of colonialism, anti-colonialism, the Russian role, a link with, in one side, romantic considerations about what Russia did in order to help them to get out of the colonial system, and on the other hand, very tactical considerations about the interests of each one, what Russia can do for them, what they are expecting from Russia. And the concept of global South is being coded. The global South. Many ministers in the Doha Forum refer to that. And the war between Ukraine, Russia against aggression Ukraine, and the Russia leaning to China, and the position of India and South Africa. I think that this requires a lot of attention from our side. There are other conflicts, the Middle East, Syria, in Iraq, in Yemen, the issue of food security will be very high in the agenda, that will make many countries to consider, first from the point of view of their national interests, the second from the point of view of the new geopolitical landscape, which is the way they look at this war, not only from the point of view of principles, that's okay, but there are many other things that rules the international relations, which at the end continues to be a fight of power than moral or principle considerations. So I convey clearly and loudly that the Russian invasion was above all an attack against international community rules, that we are attacking all of us, that it's not just Ukraine or the Europeans, the neighbors who are in danger, it's the international community. But we need to be very specific, keeping in mind that partners, what do they understand, and how do they perceive the conflict, and avoid losing these countries to the Russia camp. I think that there is a very fertile and interest field for discussions, considerations, analysis, and political decisions.
And we need to genuinely listen to our partners and address their concerns when possible. And I got a lot of criticism, for example, for voting against the South Africa resolution not to be put at vote at the United Nations General Assembly. And then there is the issue of disinformation. You cannot imagine how effective is the Russian disinformation. You cannot imagine the story of this Russian boy who was crucified in Donbass by the Ukrainians, which is, for me, means something related to the Middle Ages, the stories of the Middle Ages, but and certainly has been completely clarified and never happened. But they're still there, no? And about food security, we will have to face a strong push on disinformation, saying that this is the consequences, this is the fault of the sanctions. The sanctions will produce this food insecurity. It's not the sanctions, it's the war itself. But when people are in trouble, they look for a scapegoat. And then we have to take especially care of what's happening in our immediate neighborhood when we want to fight the anti-European narrative, and I am thinking in the Balkans first and in Africa after. Africa will be very much affected by this instability created by food problems, and Russia is certainly spinning to put the responsibility in our camp. This is fueling this older anti-colonial narrative and reminiscences of the Cold War dynamics, which are still a little bit there. But the facts are there. Putin continues deflecting any blame for the atrocities committed against Ukraine. We are supporting the investigation opened by the International Criminal Court. We will provide support to the Office of the Prosecutor about everything related with the war crimes and crimes against humanity. It will continue fighting against disinformation, manipulation, interference with the means and tools that we have that certainly are a little bit below the ones that Russia have. Recently, at this plenary, I announced concrete steps and I outlined the further development of a European Union toolbox to address these issues. And we need to have more awareness and more societal resilience, as, by the way, it is clearly stated in the strategic compass. I said that the immediate neighborhood should be a specific area of interest for us, and I coming also from a travel from the Western Balkans, and there you see certainly how the Russia influence is incredibly high in some countries. Some of them and some candidates has not aligned with our sanctions. Well, then there is the issue of the refugees, the people fleeing the aggression against Russia. There is a strong consensus on the external dimension of this new pact on migration and asylum. People ask me, this is the occasion maybe for you to rethink about it and to take strong decisions. I tell them they are not migrants, they are asylum seekers. But there is also a wide criticism about us saying, well, you don't treat the same asylum seekers. In this case, your attitude is completely different that you took when the asylum seekers were Syrians in the 15 and 16. In any case, we have to push for this pact on migration and asylum because we need it. We have activated the directive on temporary protection, and we work with the third countries in order to achieve sustainable solutions for various humanitarian needs. Then comes international energy engagement and the new Repower initiative. I don't have to spend a lot of time to convince you that how important it is to recover, to go back to be free of this energy dependency from Russia, energy prices. If we want to eliminate our fossil dependency from Russia, be prepared also to have big problems in the short term, high turbulences on prices. The more people refill the stocks, the more the prices will go up, because to refill the stocks
means increased demand, and increased demand means increased prices. Our energy diplomacy will be essential in order to get alternative supplies for gas and oil. And that's why this international energy engagement strategy will be an important part of our foreign policy. For once, geopolitical issues will be hand in hand with the fight against climate, because at the end, what matters is to reduce the consumption of hydrocarbons. We will focus on three priorities: security of supply, certainly, more than ever; acceleration of the energy transition. We have to reduce our consumption. Once during this crisis, I said that if everybody decreases 1 degree the temperature in their houses, we can save 7% of the consumption. Someone laughed at that, but it's something as clear as this. There is a time for practicing a certain austerity on energy consumption. And the third is support our neighbors. When I was in Albania and in North Macedonia 2 weeks ago, it was clear for them that they want to be part of any strategy. Don't do with us the same things that we did with the vaccines, that at the beginning we were taking apart. Include us in any kind of a strategy. Well, for them a strategy means also support, because the food prices are already creating big problems in these countries. Then the Gulf. And that's what I went to Kuwait and Qatar, to the Doha Forum. It's more and more relevant for us, what's happening in the Gulf. They have their own political and security profile. Iran is there. The JCPOA, it's not getting to an end. It seems that 2 weeks ago we almost had it, and Russia came saying that Russia was obstructing and being against the finalization of the deal, because if Iran starts producing oil, there will be more supply in the markets. That's not on the interest of Russia. Well, this has been overcome, this difficulty, and now we have others related with things that at the end are not part of the nuclear deal. They are collateral, like the status of the Revolutionary Guard in Iran. But for the Gulf countries, security means nuclear, it means Iran, it means the whole difficulties in the region, with the war in Yemen continuing, although it's not in the newspapers, it's in reality. I intend to continue supporting the Baghdad Conference for Cooperation and Partnership process. I think it's an opportunity in which we have to engage. There were positive political developments in the region, the reconciliation, thanks, among other things, of the good work of the Kuwait, the reconciliation between the members of the Gulf Cooperation Council, normalization of agreements with Israel. We are developing the existing human rights dialogues. It's clear that from the point of view of human rights, we still have certain different patterns, but the only way of trying to approach these patterns is continue working with them and developing this dialogue. Well, I am going to go quicker. The governance of the oceans. This is something which doesn't produce a lot of headlines, but is a global responsibility. Someone can consider that the oceans is a kind of no man's land. They don't belong to anyone. Areas beyond any national jurisdiction. But even if the European Union and the global community have made progress in recent years to improve governance, I think much more needs to be done. We need to promote a shared and integrated management to effectively tackle pollution, biodiversity losses, and other impacts coming from human activities. The law of the sea, more cooperation, more dialogue, a stronger partnership, and to face the conflicts that the violation of the law of the sea can produce in the oceans. And the last one is this action plan for the European Union, taking into account the youth. Youth people across the world are very much actively engaged in the implementation of the Agenda for Sustainable Development and the Youth, Peace and Security Agenda.
this generation, this young generation, has been severely hit by the COVID pandemic, and now they see the war appearing on their radar screen. The war was something that we took out of our imagination, something that would never happen again. Now the war is in our borders, and there is a certain concern about what's going to happen with this war. It's going to be spreading around, being contained in the border of Ukraine. But our youth has been facing first the pandemic, second the war, third climate change. Their future is certainly put at risk. The digital transformation will change the pattern of work, and we need to promote youth empowerment and participation. When you see, once again, the demographic imbalances between Europe and Africa, Europe and the rest of the world, this is one of the most challenging dynamics that we are facing. The biggest imbalance in the world will be the demographic one. When you see the number of youth people in Europe and the number of youth people in Africa, this will not be sustainable. So either we take their products or we take their people in order to balance these tendencies which are not vanishing, but by the contrary, increasing. We have to work together with the United Nations. We cannot pretend ourselves 5% of the world population to have a strategy that could influence the whole world. The United Nations has doing a lot of efforts in order to support the efforts of the young people. And at the same time, you cannot be just in the hands of the United Nations agencies because we are going to lose visibility. Well, these are more or less the main lines of my introduction to the debate. Thank you very much for this opportunity. Thank you, Vice President, for attending our meeting. And let's kick off now with our structured dialogue. We have time exactly till 7 o'clock, so roughly 1 hour. We begin with our two subcommittee chairs, first Maria Arena and then Nathalie Loiseau. Merci beaucoup, David. Monsieur le haut représentant, je voudrais épingler 3 sujets que vous avez abordés rapidement, dans les détails aussi, mais moi je vais y aller rapidement. Le premier, bien entendu, l'Ukraine. Nous avions aujourd'hui dans la commission, dans la sous-commission droits de l'homme, un débat sur l'opportunité d'avoir un tribunal pénal ad hoc en ce qui concerne les crimes d'agression, le crime d'agression de la Russie sur l'Ukraine. Je voulais savoir quelle était la position des différents États membres par rapport à cette possibilité d'avoir un tribunal ad hoc, dans la mesure où ce qui nous a été présenté, c'est que les mécanismes aujourd'hui de la Cour pénale internationale ne permettaient pas d'agir rapidement. On le sait, la Cour pénale internationale a son temps par rapport à des enquêtes et à ses jugements. Par contre, un tribunal ad hoc pourrait être plus rapide sur la question du crime d'agression. Donc je voulais savoir s'il y avait des discussions sur ce sujet, à la fois chez vous, mais aussi avec les États membres. La deuxième question concerne la question de l'Afghanistan. On a vu la semaine dernière que, évidemment, les talibans n'ont pas respecté le minimum d'engagement souhaité en ce qui concerne l'éducation des filles et ont fermé les écoles secondaires, pas fermé les écoles, interdit aux filles de fréquenter les écoles secondaires. Quelle va être la relation, la réaction à cette position des talibans, surtout que nous avions toujours dit que s'il devait y avoir un travail sur l'Afghanistan, il fallait prévoir l'inclusivité des filles, des femmes, dans tout mécanisme de relation avec l'Afghanistan. Et le troisième point concerne la question du travail forcé. Aujourd'hui, il y a eu une annonce qui a été faite par la Commission disant qu'il y aura un instrument pour lutter contre le travail forcé. Je voulais savoir comment cela a été pris en considération chez vous en tant que haut représentant et dans la relation que vous aviez avec les États qui aujourd'hui ont de facto le travail forcé sur leur territoire et je dirais un travail forcé
d'État, donc institutionnels, sur leur territoire. Merci. Thank you, Maria Arena, for your 3 points. Nathalie Loiseau, please. Merci, David. Monsieur le haut représentant, la guerre en Ukraine nous montre à quel point il est indispensable et urgent de progresser vers l'Union européenne de la défense. Nous saluons évidemment l'adoption de la boussole stratégique et l'énergie que vous avez mise dans un texte ambitieux et réaliste, mais aussi la déclaration de Versailles. On voit que les mentalités évoluent vers un renforcement de la défense européenne. Vous l'avez dit vous-même l'autre jour, il faut que ces textes se traduisent par des actions concrètes. Nous ne sommes qu'à un commencement et certainement pas à un aboutissement. Très bonne nouvelle aussi, la contribution de la Commission européenne à la défense européenne, la feuille de route sur les technologies critiques pour la sécurité et la défense. Tout ça, ça fait un corpus intéressant. Maintenant, il faut passer rapidement à la réalisation des engagements qui ont été pris. Je vois qu'il est demandé d'ici mi-mai une analyse des lacunes en matière d'investissement de défense. Honnêtement, cette analyse, elle existe déjà, donc j'espère qu'elle est prête et que surtout on va pouvoir avoir des propositions concrètes pour renforcer la base industrielle et technologique de la défense européenne. Par ailleurs, nous savons qu'il y a beaucoup d'instruments et votre rôle de haut représentant, c'est d'y mettre de la cohérence. Je pense évidemment à la facilité européenne de soutien pour la paix que l'on trouve dans le budget de la Commission et à sa transformation. Je pense aussi à tout ce qu'on... Pardon, la facilité européenne de soutien pour la paix, il n'est pas dans le budget, il est hors budget. Mais nous voyons aujourd'hui qu'elle sert 1 milliard qui sont déjà décidés pour l'Ukraine sur un total pour toute la période budgétaire de 5 milliards. Il y a évidemment une question qui devra être posée à un moment ou à un autre. Avons-nous suffisamment financé cette facilité? Et puis il y a les autres instruments, ceux qu'on retrouve un peu partout dans le budget destiné à la PESC, dans Global Europe, dans les fonds fiduciaires de l'Union européenne. Et je m'inquiète que nous ayons cette mauvaise habitude de travailler en silo sans faire assez correspondre les instruments les uns avec les autres. Nous devons tirer les leçons de ce que nous avons fait de bien, de ce que nous sommes en train de faire de bien. Je viens d'auditionner le patron de EU-AM Ukraine, qui est maintenant basé en Moldavie et qui a complètement revu sa manière de travailler. C'est la preuve que nous savons nous adapter, mais il faut sans doute le faire davantage. Le Parlement européen veut jouer pleinement son rôle, évidemment en soutien à ce que vous faites, évidemment dans le respect des traités, mais en mobilisant tout le potentiel des traités, et notamment par le biais de ses pouvoirs budgétaires, pour s'assurer à la fois que les ressources suffisantes sont allouées à nos efforts et que la cohérence est au rendez-vous. Et puis je voudrais ajouter un point sur le Sahel et en particulier sur le Mali. Si toute notre attention est sur l'Ukraine, je sais bien que vous regardez de près la situation au Mali et elle est préoccupante. Au-delà du départ de Takuba, de Barkhane, les choix qui sont faits par la junte sont compliqués pour notre action, en particulier le choix de relations étroites avec les mercenaires russes de Wagner ont des conséquences pour l'action de l'Union européenne, pour la mission de formation EUTM. Elle a formé des milliers de militaires maliens. Une partie de ces militaires travaille maintenant conjointement avec des mercenaires de Wagner. Nous connaissons les méthodes de Wagner, nous connaissons les exactions dont ils sont capables. Notre assistance ne peut pas les légitimer. Comment faire en sorte de rester présent au Sahel et notamment au Mali? Est-ce qu'on peut envisager une suspension en totalité ou en partie de EUTM Mali? Voilà les questions que je voulais vous poser. Thank you. After we've heard our two subcommittee chairs, I now give the floor to the coordinators of the groups for 2 minutes each, and we begin with Michael Gahler for the EPP. Yes, thank you very much. Just to come on this one point from Natalie on the European Peace Facility, which is indeed outside the budget, so insofar perhaps easier to fill up if need be. Are there any plans in this regard already? Have you discussed it with your council people already? On where you just came from, on the energy issues and the Gulf, indeed I think it is urgent for us to
to conclude long-term agreements with these countries. I mean, yes, they have also got some problems with human rights issues, but I think the difference to Russia is they are neither threatening us nor Ukraine. So I think there's all points to make in this regard to have a conclusion with them. JCPOA, how is your assessment? Can we do that also without Russia and lift the sanctions against Iran? Isn't that, if on the substance the agreement is there, if we were there, and is Russia really in a position to block it, or could we not and should we not conclude it with Iran and see to it that they have to gain much more if we lift the sanctions and they can sell oil and gas to us than what Russia could offer them? Is that the perception? And in order to bind these two parts of the Gulf together, my question is, when we engage with the southern part of the Gulf, and if we lift the sanctions towards Iran, should we not accompany or add on that a kind of, and it has been discussed before, a kind of conference on security and cooperation around the Gulf? Should that not be an ambition from our side to, so to say, as we interact with all around, with Iran, with the Gulf states on the southern side, that we would engage in this regard in order to overcome these potential tensions there between Saudi Arabia and Iran for the better of their region and in the cooperation with us. Thank you. Thank you. For the S&D Group, Tonino Pizzula. Thank you, David. Mr. High Representative, dear Joseph, yes, the Russian aggression on Ukraine was a game changer that will occupy our agenda for the foreseeable future, as it has already resulted in clear and common EU decisions. European Union took more significant responsibility, meaning more considerable investment from our side, thus bringing much needed concept of strategic autonomy to life. It's also reset our transatlantic relations as the focus returned to Europe. However, specific improvements and changes are needed within NATO transatlantic security framework. I wish to underline that implications of this crisis on the Western Balkans, where Russia has a permanent interest in supporting instability. A more efficient enlargement policy is the best answer to that. For us as a Socialists and Democrats, several topics remain of utmost importance. Reform of the global multilateral system with a stronger EU role therein, and is also needed so that progress and not confrontation is the norm. I have three questions. First, the upcoming EU-China summit is of utmost importance in that context. What are your expectations? Secondly, although the Union showed a good sense of unity following Russian aggression in Ukraine, we cannot leave aside difficulties in adopting our foreign policy decisions before it. Given the latest context, what are your expectations on moving towards qualified decision-making in the Council? And finally, the role of the European Parliament and parliamentary diplomacy. There is a general understanding and support, but we still lack adequate inclusion in practice. How can we together improve this situation? Thank you. Thank you, Tonino. Hilde Woutmans for the Renew Group. Well, thank you very much, and hello, good evening, colleagues, and thank you very much, dear High Representative. Thank you for your time. I think the current situation makes it very clear that we need debates like this on the priorities, that we have to work very closely together. And my points are already said by a number of colleagues. I think, first of all, we need to mention, of course, the relations with Ukraine, like Maria Arena said already. We have to think what we need to do for Ukraine after the war. Also, I really hope that the war will end very soon. We also need to think about the relations with Russia. I think it was Michael Gahler who also said that. I think we have to really make an action plan on how to treat with Russia
after this war. On security and defense, that's my third priority, like Nathalie Loiseau already said. I think I welcome the adoption of the strategic compass, and for me, it's very much of importance that we continue to work. And you know my vision, I really want a European army. I really want to have one step forward to push for that. I think it was my colleague Tonino who said already to work on the EU-China relations, and Friday is a very important summit, and you know that I work on China very closely. I really think that this must be one of the priorities to continue to work. What will be our message to China on Friday? For me, that's very important. What actions are we prepared to take if China offers support to Russia? I think that's very necessary. And then I also want to have two other points. I think we have also to discuss the reform of Europe. Conference on the future of Europe is continuing, is almost ending. I think we also have to take into account the proposals that panels are making over there. So for me, that's also one of the priorities. And then also the declaration on the EU-NATO summit, I think that's of more importance than ever. Colleagues, I think I will leave the floor to the rest of us, but I think a lot of priorities in foreign affairs. Thank you, Hilde Woutmans. Tidike Strik for the Greens is on my list. Yes, thank you, Chair, and thanks a lot to Mr. Borrell for his introduction. I can only add a few other questions because I very much share the questions already been posed, specifically, of course, on the Russian invasion in Ukraine. And Mr. Borrell was already also saying that if we look at our direct neighborhood, the Western Balkans, that the Russian influence is huge there. And I have some question on how we can combat this. I really feel we need a more effective approach and strategy than we have now. We see, of course, Milorad Dodik of the Republika Srpska is threatening for a long time now already the security and stability of the region with his plans for withdrawing from the state Bosnia-Herzegovina. And I would like to know from Mr. Borrell, what are the instruments that the EU is willing to use to prevent this escalation and to combat this security threat? I mean, we have seen now the extension of the sanction regime, which has resulted in the need for unanimity to be able to trigger this, and we know it will become practically impossible to use it. So that makes me wonder, why hasn't it been triggered before when there was qualified majority, and what is the alternative? There has been an increase of EU4 troops, but it's still very limited in the capacity. Is Mr. Borrell prepared, and does he acknowledge the need for stationing EUFOR troops also in the Broko region, for instance, to block the possible passage of Serbian troops after the elections? So what instruments is Mr. Borrell prepared to use? And does he acknowledge the need, for instance, to remove Mr. Dodik from his office if he will effectively take further steps to dissolve to dissolve Bosnia-Herzegovina? And then you came back from Bosnia-Herzegovina with empty hands because the deal that EAS envisaged to make has been turned down. What is your plan B? The citizens are in need to have new elections, but the risk of blocking is huge. Are you prepared to enforce the triggering, the adoption of the budget and the integrity package if the politicians do not do so? Thank you very much. Ms. Streek, thank you. I have no request to take the floor from the ID group. Is that correct? There is. Ms. Chicardi, please. Chicardi or... I am not aware of the hierarchies in the ID group. Okay. I think we solved the problem. So it's... Okay. My question is... four ladies in the ID group, please. Well, I'm known that I'm not so polite, but I'm ready to share for 1 minute. 1 minute?
Okay, so I'm not polite. Ich hätte eine konkrete Frage. Ich habe diese Woche eine Studie gelesen aus Deutschland. Okay, ich habe diese Woche eine Studie aus Deutschland gelesen, nach der im Worst-Case-Szenario 10 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine kommen werden nach Europa. Mit Masse etwa 30% nach Deutschland, vielleicht auch mehr. Es gibt eine weitere Untersuchung von Uppsala University, die habe ich heute gelesen, aus Schweden, die besagt, dass wir 12 Millionen zu erwarten haben. 35% Destination Deutschland plus den Nachzug noch. Das heißt konkret umgerechnet 4 Millionen Wohnungen für ukrainische Flüchtlinge, und zwar auf Dauer. Diese Möglichkeit hat Deutschland nicht, auch beim besten Willen nicht. Hat die Europäische Union Pläne, hier entsprechende Verteilungsmechanismen vorzunehmen? Und wie ist die Akzeptanz bisher bei den Mitgliedstaaten? Das war meine Frage. Und ich hätte noch eine Anmerkung zu Ihrer Ankündigung, dass Sie hier diese Propaganda unterbinden wollen. Das ist ein ehrenwertes Ansinnen. Ich sehe bloß eins, das ist der Schritt in die Kontrolle, in eine Meinungsdiktatur. Was der erste Schritt ist. Denn ich habe auch gesehen, dass europäische Qualitätsmedien, und da war ich Augenzeuge, ihre News gemacht haben und in einer Weise elendlich gefälscht haben. Das unterscheidet sich nicht mehr von russischen Medien, die auch ihre News fälschen. Und da brauchen wir uns gar nicht, auch wenn ich hier etwas höre, gar nicht abtun. Ich habe es gesehen, Herr Gahler, Sie nicht. Sie reden drüber, Sie lesen drüber, ich habe es gesehen. Und deshalb bin ich der Meinung, wir sollten auf keinen Fall mit diesen Dingen anfangen, hier eine Meinungskontrolle durchzuführen, denn das ist der erste Schritt in die Meinungsdiktatur. Das können wir so nicht mittragen. Danke. Tim Nyok, danke. For the ECR group, I have no request to take the floor. Is that correct? Okay. For the left, Mr. Manu Pineda. Gracias, presidente. Gracias, señor Borrell, por su asistencia. Hoy en esta reunión nos toca evaluar el plan de trabajo que planteó la Comisión para 2022. Si algo debemos decir es que los planes que se habían fijado han sido alterados de la noche a la mañana. Ustedes parecen estar sumidos en un proceso de refundación de la Unión Europea, poniéndola aún más al servicio de intereses que no les son propios. Desde la Unión Europea, que se presenta como un faro democrático, imitamos el autoritarismo de Putin al que decimos combatir, limitando la libertad de prensa y permitiendo que un periodista como el español Pablo González lleve semanas encerrado en Polonia sin que se respeten sus garantías jurídicas más básicas. Desde una Unión Europea que debe proteger a su población, nos embarcamos en guerra económica a través de sanciones que no afectan a quienes dicen combatir, sino que empobrecen a nuestra población, lo que es especialmente sangrante en el caso del mercado energético. Señor Borrell, la solución no es que bajemos la calefacción individualmente, sino cambiar un modelo de mercado que al único que beneficia es al oligopolio eléctrico. Desde una Unión Europea que cuenta con un millonario fondo de apoyo para la paz, nos dedicamos a gastarlo en enviar armas para prolongar un conflicto que está desangrando a la población civil. Y si tenemos que hablar de planes de futuro, proponemos que la Unión no renuncie a ser un actor fundamental para la salida dialogada de los conflictos. Que repensemos nuestro modelo de seguridad y defensa para poder sentirnos seguros sin necesidad de comenzar una escalada militarista. Si inician ese camino de la paz y la justicia social, pueden contar con nosotros. Muchas gracias. Thank you. Since this is a structured dialogue, I would suggest that now the High Representative Vice President gets the floor for the first round of comments and responses. And if time allows, we will have a second round with further speakers. Joseph. Well, this meeting is planned until 7 o'clock. Perhaps we can carry on till 7:10, but then we have to close. I will do my best.
y para ser más rápido y más ágil y mis respuestas voy a utilizar el castellano. We'll have a second round. Yeah? In 20 minutes, a second round. Yeah. Good. Bueno, entonces el primer round será más corto. Voy a intentar ser telegráfico y no perderme en consideraciones. María Elena, si hay alguna propuesta sobre la mesa para la creación de un tribunal ad hoc para Ucrania, no discuto su necesidad. No discuto su necesidad. Hemos condenado su agresión, estamos colaborando en recoger evidencia para lo que es el trabajo normal del tribunal. No me consta que haya una propuesta concreta para crear un tribunal ad hoc, lo cual no quiere decir que no la podamos hacer, pero en este momento no me consta. Sobre la decisión de los talibanes de impedir el acceso a las niñas a la escuela, precisamente ayer en Doha, que saben que es un sitio privilegiado de encuentro entre los talibanes y nosotros y el mundo occidental, y donde tuvieron lugar las negociaciones con Estados Unidos y donde nosotros tenemos también una antena, una reunión especial para tratar esta cuestión. Recibió, por cierto, el premio de Doha la dirigente afgana que ha trabajado enormemente en el premio Nobel para facilitar el acceso a la educación de las niñas y mujeres afganas. La desolación era total. No esperábamos esta decisión de los talibanes. De hecho, anunciaron que abrían la escuela a las niñas y a las mujeres. Llegaron a la escuela el primer día y al segundo les dijeron que se fueran a casa. Esto es un golpe tremendo a las pocas expectativas que teníamos todavía de que los talibanes se pudieran entrar dentro del marco de los benchmarks que definimos en Eslovenia para permitir una aproximación y una cooperación. Es realmente una tragedia. Yo acabo, antes de llegar aquí, de sacar una comunicación sobre esta consideración, que es una violación fundamental de los derechos a la educación, a los derechos humanos. No podemos sino condenarlo en los términos más estrictos, pero de momento poco podemos hacer más que decirles si ustedes van por este camino, porque no solamente se trata de negar el acceso de las niñas a las escuelas, sino también de desarrollar una política más inclusiva, que tampoco lo estamos haciendo, pues no podremos avanzar en nada que permita aumentar nuestra ayuda al pueblo afgano a través del gobierno de los talibanes. En esa reunión estaban presentes, entre otros, el presidente de la Cruz Roja Internacional y muchos países involucrados en Afganistán. Y por una parte tenemos el sentimiento de que la población afgana necesita ayuda, porque su situación económica y humana es tremendamente mala. Y por otra parte no podemos pasar por este gobierno si este gobierno se continúa alejándose de los parámetros que le pedimos para que pueda ser considerado como un interlocutor. Y eso nos coloca en una situación. La única salida es seguir movilizando ONGs y organismos internacionales para canalizar la ayuda, pero es una noticia pésima para el futuro de Afganistán. Veremos de qué manera calibramos nuestra actitud con ellos. Sobre el trabajo forzado, sabe que está en preparación comunicaciones relativas a la due diligence que las empresas europeas tienen que hacer para garantizar que sus cadenas de producción cumplen con los derechos que decimos defender. Porque muchas veces me encuentro con que al criticar a algunos gobiernos por lo que pasa en sus países, me dicen, pregunto usted qué es lo que hacen sus empresarios o qué es lo que hacen las empresas europeas que están instaladas aquí. Y cuando dicen que pasan estas cosas, pasan
en centros de producción sobre los cuales ustedes tienen la capacidad de influir. Trabajo forzado es una de esas cosas, más o menos forzado, porque lo de trabajo forzado tiene también, como casi todo ya en la vida, grados y proporciones. Es parte de estas comunicaciones que la Comisión está trabajando y que espero que acaben en instrumentos legales de obligado cumplimiento para nuestras empresas. A Nathalie Loiseau, gracias por su permanente apoyo a que la brújula estratégica viera la luz. Ahora, como usted dice, hay que aplicarla y ahora vemos cuándo de verdad estamos dispuestos a llevar a la práctica lo que nos hemos puesto de acuerdo en hacer. Hay que forzar la capacidad de defensa de la Unión Europea. Y eso no es, mi querido Manu Pineda, esto no es embarcar a la Unión Europea en una senda militarista, es simplemente dotarnos de los medios para hacer más eficaz el gasto en defensa que hacen los Estados miembros. La Unión Europea como tal, la Unión Europea ni tiene ni va a tener un ejército. Los ejércitos serán instrumentos y capacidades de los Estados. Pero pretendemos que en vez de tener 27 capacidades diferentes, descoordinadas, duplicadas y con carencias sustantivas, podamos ser más capaces de hacer frente a los nuevos retos que se nos vienen encima, nos guste o no nos guste. Y ese es el objetivo de la política europea de defensa. Y eso es lo que pretendemos hacer con la brújula y con este análisis de los gaps en materia de capacidades defensivas que el Consejo Europeo encargó a la Comisión y a la Agencia Europea de la Defensa, pero que de hecho puedo decirles que ya están hechos. Y no hace falta más que vayan ustedes a ver las publicaciones de la Agencia Europea de la Defensa para ver lo que sabemos, y sabemos mucho sobre los gaps. Cuando se dice gaps, quiere decir las carencias, lo que no tenemos todavía en materia de capacidades militares, a pesar del gasto que estamos haciendo, y de qué manera se pueden estos gaps cubrir. ¿Esto tendrá un impacto sobre la industria de la defensa en Europa? Claro, claro que sí. ¿Alguien pretende ser mínimamente autónomo en materia de defensa sin disponer de una industria de defensa? Y que tengamos que importar de otros países nuestras capacidades defensivas. Pero no han visto lo que ha pasado con el paracetamol. Pues lo que ha pasado con el paracetamol sería muchísimo más grave cuando la carencia se refiriera no a una aspirina, sino a una capacidad defensiva fundamental. Yo, francamente, creo que la Unión Europea debe tomar conciencia del mundo en el que vive y no situarse en posiciones angelicales donde se crea que la prédica, el buen ejemplo, basta para dominar un mundo lleno de personas no especialmente sensibles a esta clase de argumentos y dispuestos a utilizar argumentos un poco más musculados, como hemos tenido ocasión de ver recientemente, señor Pineda. No creo que el ataque ruso a Ucrania se deba a que la Europa unida pretenda reforzar sus capacidades militares. Se obedece a una tendencia de fondo, de una voluntad del régimen del señor Putin, frente a la cual nosotros deberíamos tomar conciencia y actuar en consecuencia. Pero le contestaré después a sus preguntas, porque lo merecen. Trabajar en silos. Sí, es verdad que seguimos... Es difícil no trabajar en silos en una arquitectura institucional formada sobre dos pilares, el gubernamental y el comunitario, y donde el gubernamental está constituido por los Estados miembros y donde las competencias están distribuidas en un continuum en materia de política exterior y todavía en de defensa más, aunque estén concentradas en los Estados, porque, insisto, una y otra vez, no va de crear el ejército europeo, no va de sustituir a la OTAN por una alianza militar europea, va de complementar la OTAN y ser más eficaces en lo que es el funcionamiento de las Fuerzas Armadas del conjunto de los países. Sí, de repente hemos utilizado la facilidad europea para la paz para armar Ucrania, país en guerra. No la habíamos imaginado para eso.
La habíamos imaginado cuando se creó para reforzar las capacidades militares de los países asociados, de nuestros partners, con los cuales tenemos actividades de reforzamiento de sus capacidades defensivas, de baja intensidad. Y formamos a soldados en Mali, en el Chad, en Níger, ahora en Mozambique, 18 misiones distribuidas por el mundo, a las que pretendemos dotar a los ejércitos de los países con los que trabajamos para reforzar su seguridad con armamento, desde luego un armamento a la altura de las circunstancias. No estaba pensado para hacerlo con Ucrania, pero las circunstancias son las que son. Francamente, no veo por qué. Y Ucrania es nuestro partner más importante, quiero recordarle. No tenemos con ningún otro país en el mundo un partenariado tan importante como el que tenemos con Ucrania. País al que hemos destinado 20.000 millones de euros desde la invasión rusa de Crimea, sometido a un ataque brutal. ¿Por qué no íbamos a utilizar un fondo creado para eso, aunque no estuviera pensado para estas circunstancias extremas y dramáticas? ¿Tenemos que dejarle de ayudar militarmente para que les sea más difícil todavía resistir la agresión? Mali. Sobre Mali, señora Loiseau, comprendo muy bien su preocupación y de ahí puedo darle, la tenía aquí encima y ha desaparecido, una nota muy concreta, porque con Mali hemos tenido conjunto de contactos, reuniones sobre de qué manera abordar la situación creada después de la marcha del abandono de la presencia militar francesa. Hemos pedido garantías. ¿Dónde está? Hemos pedido garantías a las autoridades de Mali de que el entrenamiento que hacemos de sus tropas podría hacerse sin que éstas fuesen utilizadas por las compañías de mercenarios rusos que se han instalado aquí. Alors, je continue en français. J'ai demandé au ministre des Affaires étrangères malien des garanties pour nos missions, dans une lettre récente que j'ai partagée avec les États membres avant d'envoyer. Et à travers la réponse que nous avons reçue très récemment, le dernier 23 mars, le gouvernement malien confirme sa volonté de maintenir la coopération avec nous en respectant les accords en vigueur, mais avec beaucoup d'ambiguïté. Beaucoup d'ambiguïté qui demeure sur la présence de Wagner, et je pense que nous n'avons pas encore les garanties nécessaires pour pouvoir continuer. Donc je vais revenir avec les ministres au Conseil d'avril, comme nous avions décidé de faire. À mon avis, il semble désormais inévitable redimensionner nos missions à travers une suspension ciblée et réversible, si nécessaire, des entraînements militaires les plus sensibles que nous sommes en train de développer. Mais je ne voudrais pas que les missions disparaissent, qu'on les ferme. D'ailleurs, pour ceci, il faudrait l'unanimité, et on ne l'a pas. Donc on va diminuer les entraînements sensibles des troupes maliennes, mais on va conserver une position politique dans le domaine de l'aide à l'entraînement des affaires de la dimension humanitaire, de l'action humanitaire dans la guerre, et le conseil de haut niveau qui fait partie de la mission que nous sommes en train de développer là. Donc on va continuer avec une présence, avec un dialogue dans le domaine de la gouvernance, et en même temps, je pense que je vais proposer au ministre de recalibrer notre activité opérationnelle dans le domaine plus sensible. Monsieur Galler, creo que ya he contestado un poco a lo de la European Peace Facility para Ucrania. Hemos ya rebasado con creces el primer bloque de 500 millones de euros y estamos muy rápidamente suministrando con cargo al segundo bloque
hasta llegar a los 1.000 millones de euros en ayuda militar, que está llegando de forma muy efectiva a través de los hubs logísticos situados en la frontera con Ucrania. Obviamente no le voy a decir dónde, pero las cosas van bien desde ese punto de vista y creo que la eficacia de esta ayuda militar está siendo muy grande. Alguien me ha dicho, no aquí, hoy, no ahora, ustedes desde el punto de vista militar no pintan nada en esta guerra. Bueno, yo creo que eso no es así. Creo que tenemos un impacto cierto. Sin las armas de defensa anticarro y antiaviones que hemos suministrado a Ucrania, la defensa sería mucho más efectiva y las pérdidas mucho más dolorosas. Vamos bien, no está previsto aumentarla, pero estamos todavía gastando lo que los Estados han decidido. Sobre el JCPOA, Rusia ya no es un problema, señor Gala. Quiero dejárselo claro que quizá no me he expresado bien. Rusia, después de una visita del ministro iraní a Moscú, levantó sus objeciones y ya no es un problema, ya no es un problema. Ahora el problema es la calificación como organización terrorista de algunas de las instituciones iraníes. Eso ya no tiene nada que ver con el pacto nuclear, pero aparece como un elemento colateral que todavía no hemos sido capaces de resolver. Mis equipos están haciendo la navette entre Viena, Washington y Teherán, intentando ayudar a buscar una solución que un día parece cercana y el otro día no. Y yo creo que sería una pérdida para todos no llegar a ese acuerdo cuando estamos tan cerca de él. Pero no le puedo garantizar que lo consigamos. Lo que sí le puedo garantizar es que ya Rusia ha dejado de ser un problema y eso es un paso importante. Una conferencia sobre la seguridad y la cooperación en el Golfo es una de mis ambiciones. No me da tiempo ahora a desarrollar esta idea, pero creo que será muy necesario. Pero para eso tendríamos primero que llegar a un acuerdo con el JCPOA. Si no hay acuerdo del JCPOA, es utópico pensar en cualquier otra cosa. No translation. There is no translation? Okay, now it's okay. Sobre el summit con China, Picula. Yo cuando salga de aquí me iré corriendo a prepararlo, este summit. Tengo mañana una conversación preparatoria con el ministro chino. Van ustedes a permitir que no les cuente ahora lo que le voy a contar mañana a él o lo que voy a escuchar de él. La preparación de un summit de estos requiere también una cierta discreción. Yo puedo contarle ahora cómo lo veo, pero preferiría guardarla para otro momento. Y aunque sí, ciertamente el papel de China y su relación con Rusia es algo fundamental en el nuevo escenario geopolítico que nos ha abierto la guerra. No tenemos ningún interés de impulsar a Rusia hacia China y crear una vasta área espacial, la más extensa del mundo, la más poblada del mundo, junto con India, el sudeste asiático, África, lo que podríamos llamar el Global Sur más el Global Este, que diseñaría el fin de la globalización tal como la hemos visto hasta ahora. Estas conversaciones van a ser muy importantes y sin duda vamos a poner el énfasis, se puede imaginar, en que China no debe cooperar con Rusia en su actividad bélica en Ucrania, pero China tiene sus planteamientos, sus relaciones de amistad, sus compromisos políticos y sus alianzas. Será sin duda un summit importantísimo. No veo perspectivas de que cambien los procedimientos de decisión en el Consejo. No las veo. Ni en el Consejo, ni en el Consejo de la Unión Europea, donde ya vieron lo difícil que fue en el último llegar a un acuerdo en materia energética que afectaba al país que mejor conozco, España, y a Portugal. Sobre Bosnia, a Hilde Baumans, la defensa de Europa, pues ustedes quieren un ejército europeo, pues eso no está previsto para mañana. Vamos a hacer paso a paso.
y vamos a intentar desarrollar capacidades defensivas, como ya he dicho antes, y sobre la cumbre con Asia, permíteme, como he dicho, que guarde una cierta discreción. Luchar contra la desinformación. Me pregunto cuántos de ustedes y cuánto tiempo pasan los que están interesados en la lucha contra la desinformación en seguir la página web donde el Servicio de Acción Exterior pone todos los días el resultado de su trabajo. Cuando me dicen, ¿cómo va usted a hacerlo? Pues miren en esa página web, allí lo van a encontrar. No cómo lo voy a hacer, cómo lo estamos haciendo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Good. Gracias, por lo menos hay uno. Quiero decir que a veces tengo la sensación de que lo que hacemos no trasciende, ¿no? Y quizá porque no lo explicamos bien. Bosnia y Herzegovina, sí, no hemos conseguido un acuerdo. No hemos conseguido un acuerdo. El Consejo Europeo decidió que debíamos insistir. Ya saben que en Bosnia y Herzegovina hay dos problemas. Uno son las tendencias centrífugas neoseparatistas que representa el dirigente de la República Srpska, señor Dudic, que están de momento relativamente controladas, y luego los desacuerdos fundamentales entre croatas y bosnios dentro de la federación sobre cómo organizar las reformas constitucionales y electorales. Y en eso tendremos que seguir insistiendo porque de momento no hemos conseguido un acuerdo entre ellos. Yo no creo que tengamos 12 millones de refugiados, señor Olinsky, pero nuestra obligación en este momento es hacer lo que estamos haciendo y agradezco enormemente la solidaridad que están demostrando países como Polonia en la primera línea de encuentro con estos refugiados y sin duda Alemania después. La Comisión ha movilizado 500 millones de euros para ayudar a estos países y tendremos que seguir haciéndolo en función de cómo los acontecimientos se desarrollen. Para mí está claro que impulsar a los ucranianos a irse de su país, a huir de su país, es una de las tácticas de Putin. Putin utiliza el exilio de millones de ucranianos como un instrumento que forma parte de su ofensiva, ¿no? Y quiero decirles que no tenemos más remedio que hacer lo que hemos hecho, aplicar la directiva de protección temporal que está prevista para estos casos y reforzar la solidaridad de los Estados y de las sociedades públicas. La conferencia sobre el futuro de Europa tiene algo que decir. Sí, claro que tiene algo que decir. Les invito a que lo hagan. Si alguna cosa puede hacer esta conferencia es preguntarse cómo se gestiona la política exterior de la Unión, a caballo entre los Estados miembros y las instituciones comunitarias. ¿Cómo y quién toma decisiones? Creo que la respuesta que dio el Tratado de Lisboa fue una respuesta sofisticada, alambicada, pero que sigue teniendo como como obstáculo requerir la unanimidad y la necesaria coordinación entre Comisión y Consejo que tiene atribuido el alto representante. Y finalmente, a Manu Puneda, yo no tengo la misma visión que usted, que tú, Manu. Creo que no estamos poniendo a la Unión al servicio de intereses oscuros, sino que estamos defendiendo y estamos apoyando a un país que ha sufrido una agresión injustificada. Que las sanciones empobrecen a la población y que provocan, como dice Rusia, aumentos del precio de la electricidad y de los alimentos en el mundo entero. No, lo que provoca aumento de los precios es la guerra, no las sanciones. Que las sanciones devalúan el rublo y al devaluar el rublo afectan a toda la población rusa como nos afectaría a nosotros si nos devaluaran el euro. Pues desgraciadamente así es. Así es, está claro. Cuando devalúas la moneda de un país afectas a toda su población. No caricaturizo el grado de temperatura, por favor, seamos un poco serios. Esto no es la solución, pero es parte de la solución. Y sin duda hay que reconocer que hoy en día hay mucha gente que sufre pobreza energética que ya no puede reducir más su calefacción porque no la tiene. Y desde luego esta demanda no va dirigida a ellos. Esta clase de medidas tienen que ir acompañadas de medidas de apoyo social para luchar contra la pobreza energética, sí,
pero que las sociedades desarrolladas como la nuestra en momentos de crisis como esta tienen que hacer prueba de austeridad y de reducción del consumo, es absolutamente cierto. El candidato francés de la presidencia de la República por los Verdes, señor Janot, lo dice todos los días. Y todos los días encontrará usted en los periódicos artículos de economistas de todo el mundo que nos explican que los ciudadanos pueden también contribuir al esfuerzo de reducción de consumo energético cuando este consumo está alimentado por una dependencia geopolítica. Está alimentado por una dependencia geopolítica. ¿Queremos librarnos de la dependencia? Hay que reducir el consumo. Bueno, seguramente hay mucha gente que puede reducir su consumo sin poner en grave crisis su bienestar, seguramente. Ya les digo, un grado de temperatura es un 7% de reducción del consumo. ¿Que no es la solución? No. Pero, por favor, no me lo caricaturice usted. No usted persona, sino una cierta corriente de pensamiento que se ha descarajado de risa con una propuesta que, sin embargo, personas tan serias como el señor Janot, candidato a la presidencia de la República, la defiende, creo que con buen sentido y poderosos argumentos. No enviemos armas para no prolongar más la guerra. Piense bien esta frase. No enviemos armas para no prolongar más la guerra. Entonces, cuando dejemos de prolongarla, ¿cómo se acaba esta guerra? ¿Cómo se acaba? Porque de esto se trata. Esa guerra tenemos que acabarla. Y yo no pongo solo el énfasis en enviar armas. Pongo el énfasis en el trabajo diplomático que hay que hacer para que la guerra se acabe sin poner en peligro la integridad territorial y la soberanía de Ucrania. Porque la guerra se puede acabar mañana, simplemente con la rendición. Pero supongo que no propone usted eso. Gracias. Thank you, Josep Borrell. I hear that you could be willing to stay 10 minutes longer. So we'll just have a second round of a few colleagues. I'll try and go through the list as long as possible. It's 1 minute each. Isabel Vissler-Lima is first for the EPP. 1 minute. Bonjour. Merci David, monsieur le représentant, merci d'être avec nous. J'avais préparé 2 minutes, je vais essayer de faire court. Le sous-comité droit va commencer des travaux en vue d'un rapport sur la situation des journalistes. On sait à quel point leur situation est difficile dans de très nombreux pays. Je relèverai que Novaya Gazeta à Moscou vient aujourd'hui de cesser de publier après avoir de nouveau subi des menaces de l'État. Est-ce que vous prévoyez un programme d'action afin de tenter de protéger les journalistes menacés par le monde et aussi tant dans leur pays qu'en dehors? Bon, j'ai bien pris note du fait de votre page web, mais je voudrais tout de même relever le fait que depuis des années, nous sommes confrontés à la désinformation, aux fake news et à la propagande mensongère venant d'États autoritaires. Et vu l'inacceptable situation dans laquelle on est aujourd'hui, je nommerai aussi la démocratie, je nommerai bien sûr l'État russe. Russia Today et d'autres instruments médiatiques ont été utilisés comme des armes hybrides et ont eu un indubitable impact sur les élections. Je ne citerai que l'élection de M. Trump et le Brexit. Alors malgré ce qu'il y a sur la page web, je suppose que nous devons faire plus et je me suis demandé si vous pouviez un tout petit peu développer là-dessus. Enfin, simplement pour le golf, l'état des droits de l'homme. Si vous pouviez en dire un mot. Merci beaucoup. Thank you. Xavi López. Muchas gracias, presidente. Yo tenía 2 preguntas. Uno, fuerza de respuesta rápida, si los últimos acontecimientos, especialmente en Ucrania, Muchas gracias. Yo seré telegráfico. 1, fuerza de respuesta rápida.
Es una idea que surgió a raíz de lo acontecido en Afganistán, pero que entiendo que la guerra en Ucrania también acelerará y probablemente condicionará qué tipo de naturaleza tiene. La Comisión de Defensa, la subcomisión, también está trabajando ahora en un informe sobre qué debiera ser, y la presidencia francesa es una de las áreas que ha impulsado, ¿no? Me gustaría que pudiera dar algunas de las ideas en este mecanismo, que es una capacidad concreta y operativa en materia de defensa que esperamos poder desarrollar durante este año. Y, en segundo lugar, mi pregunta tiene que ver con el sur global, que ha hecho referencia varias veces durante la presentación, ¿no? Mirando el mapa de las votaciones de Naciones Unidas, donde hemos tenido más apoyo ha sido en Latinoamérica, francamente. Probablemente, además, un continente comparado con otros que no le dedicamos tanto tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer más y mejor para relacionarnos con una región que tiene un enorme potencial, que cuando hemos pedido ayuda nos la ha dado, que a diferencia de otras no hacemos estrategias, Unión Europea con ellos o grandes cumbres para poder desarrollar nuestras capacidades y diálogo con ellos? Thank you. For the Renew Group, I give the floor to Salima Yenbou. Merci beaucoup. Alors, dans la perspective du sommet de demain, donc j'ai compris que vous ne vouliez pas spolier ce qui allait s'y passer, je voulais dire qu'on entend beaucoup dire en fait que la Chine avait une position ambiguë face à la Russie et son agression militaire en Ukraine. Or, comme l'a rappelé notre brillante sinologue Alice Ekman, ce n'est pas vrai. Au contraire, Pékin réaffirme régulièrement et clairement son soutien à Moscou. Et j'espère en tout cas que demain, une pression importante sera faite sur Pékin pour cesser de soutenir Vladimir Poutine. Deuxièmement, régulièrement, des études nous rappellent à quel point nous manquons en Europe d'experts qui maîtrisent réellement la politique de la Russie et de la Chine, notamment leur culture, leur langue, leur manière de penser. Est-ce que le SEAE et la Commission sont en train de recruter plus de personnel, si tant est que vous pensiez que nous en manquions? Et troisièmement, pour les pays africains que vous aviez évoqués tout à l'heure, comment travailler justement les relations, et c'est un peu un lien aussi avec le Mali, enfin beaucoup, avec plus de questions de gouvernance, de lien avec les sociétés civiles, et justement pour qu'elles soient convaincues que nous sommes les meilleurs partenaires et pas la Russie ni la Chine. Merci. Colleagues, an early warning, we will soon be without English interpretation, without interpretation, sorry, at all. Didn't expect. Thank you, Chair, and thank you, Mr. Borrell, for your strong position last month. It encourages me to think that EU will assume strategic responsibility for the continent. I think I would like to encourage us all and you to have two main goals for the nearest future: to help Ukraine to win the war and start effective deputization of the continent, including what you mentioned, disinformation, and of course, I would like to underline about the elite capture in our countries, which is mentioned in INGE report, which was adopted. And my question is, do you have, as Commission, and you personally have plan to implement INGE report proposals, those measures, to have concrete measures, including on elite capture problem in European Union? Thank you. Nacho Sánchez Amor. Gracias, David. Esta crisis nos obliga a llegar y a mantener muchos socios que seguramente serán incómodos, y tenemos que asumirlo porque esta es la absoluta prioridad, y quizá suspender o rebajar exigencias en muchos aspectos de nuestra política exterior. Tenemos que revisar todas nuestras relaciones a la luz de las alineaciones en las votaciones de la Unión de Naciones Unidas, para suspenderlas, para enfriarlas o para alimentarlas, pero eso tiene que ser una guía de nuestro trabajo en los próximos meses. Y yendo a los asuntos generales, no vamos a ser un actor global si no tenemos los instrumentos para ser un actor global. Tenemos el compás, que es nuestra guía. Hay que clarificar las voces y las caras de nuestra política exterior
porque sigue siendo una confusión y hay que tener instrumentos. Y sabe usted que yo abogo por un aparato diplomático propio, no prestado, por un sistema de inteligencia que nos permita tener la información para operar en crisis internacionales, una diplomacia cultural que permita una imagen de Europa en el exterior única y un sistema multilateral que dé espacio a la Unión Europea, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de la de Naciones Unidas. Gracias. Thank you. Alvina Alametse for the Greens. Thank you so much, Chair. Thank you, dear Mr. Borrell, for joining. Thank you also for mentioning the Youth, Peace and Security agenda in your speech. It was noticeable, though, that it was not mentioned in the Compass. So I wonder, are you ready to create a comprehensive plan to implement the UN Resolution 2250 or have an EU action plan similar to the Women, Peace and Security agenda? And also, I'd like to highlight the issue of defense. I understand these calls for having more spending on defense, but I think that the expenditure has to also be seen a little bit. How do we spend it strategically and in a wise way? So not just to increase, but also use it smarter. So I wonder, do you have any plans for this? And finally, there has been a request for the Commission to make a proposal on security of supply regime. So do you intend to take this forward in coming year, particularly now as the war in Ukraine has highlighted the importance of this? Thank you so much. Thank you. Madam Chikardis next. Thank you, Chair. Once again, unfortunately, Europe is the scene of a conflict. Not only in the east, however, we have to look. From the west, we are protected by the Atlantic Ocean and our American ally. From the north, we have nothing to fear. But to the threat in the east, we must also add the potential south flank. Syrian President Assad has taken steps to re-establish contacts with some Middle East countries. Saudi Arabia represents a strategic player, especially in the energy perspective. What are the relations with the countries in this area, and how does the negotiation on the Iranian nuclear deal affect them? Libya has not yet managed to go to the polls for a legitimate government. There is a real risk that instability will create another front. So what the situation in Libya? Thank you. Okay, thank you. Colleagues, we have to close now. I'll give the floor to the final speaker still on my list. I'm sorry, we'll have to then close the speakers list. And colleagues, I'm already telling coordinators I would like to return to the old system, that these slots where colleagues are promised speaking points, speaking time, and then they don't get it, and they're upset. And I always get the blame. We're going to finish this very soon. Next is Francesco Milan-Mon. Gracias, presidente. Gracias, señor Borrell. Habla de la importancia de la energía. Acabamos de intensificar las relaciones energéticas para el futuro con Estados Unidos. ¿No sería momento también de, aprovechando que está la administración Biden, para intensificar las relaciones comerciales y económicas en otros sectores? No digo resucitar las negociaciones del TTIP, pero algo similar. Y, en segundo lugar, ha hablado usted del sur global, etcétera. Y no se ha mencionado la palabra, pero está en el ánimo de todos. América Latina, ¿qué sigue pasando con el acuerdo con México y con Mercosur? ¿Con México dónde estamos? ¿Por qué no se firma eso? ¿Y por qué no se pone en marcha la ratificación de ese acuerdo, que yo sepa todavía no está firmado, pero ya está negociado y además está rubricado y terminado los juristas lingüistas? Gracias. And colleagues, since there's no interpretation now, we simply have to close the speaking list. I'm sorry. What can I do? Okay, Mr. Glucksmann, who else would like to take the floor? But coordinators, no, you're not on my list. Sorry, Mr. Kurtzos. I cannot chair meetings in a way that the groups flood me with speakers who want to take the floor. I have a limited time. We have no interpretation. How is that going to work? We have to go back to the normal system. So a final speaker, Mr. Glucksmann, and then the speakers list is closed. Thank you so much, Chair, and thank you
Vice President, thank you for your openness to questions today, but most of all, thank you for what you did for the last months. You have shown that European diplomacy has a voice, and even when some were criticizing blunders, I think it was visionary statements pushing people to act. So thank you. And now my question, very simple, because you responded to so many. We are not in a conflict with the Russian people, so maybe a way to show it is to help those Russians who left now Russia because their newspapers are closed, because their civil society organizations are closed, and to help them to resettle here. And for instance, you have an organization called Memorial, who was liquidated just before the invasion, and which is documenting all the crimes of Putin's regime. So do you think that in addition to what the European Endowment for Democracy is doing, we should set a special fund or special attention at least to make sure that these Russians will come here and receive the support they need? That's all. Okay, thank you, colleagues. And now, High Representative, Vice President, you have the floor. For what? To answer all these questions. Come on. Are you joking or what? Try as many as you can. But you'll have to do it in English, I'm sorry. No, I will do in English or in Chinese, but in any case, it's completely impossible to even try to answer a question that has gone for the global issues. Everything has been put on the table. I'm sorry, but I've been called here to present the working program of That's the why you Commission. only need to answer questions related to the work program. I said at the beginning we are focusing on the work program, colleagues. This is not a debate about all general affairs. Yes, but... Please answer as many questions as you wish. As I can. As I can. Because all of them are important and interesting. Work program. Work program, no? None of them were related with the work program. Well, then we can close the meeting. I'm sorry. I said the work program constituted by 3 communications and nothing about it. Mali already answered. I have nothing more to say, no? Do we lack analysis capacity on China? Well, we can always have more, but I don't think the problem is that we don't have the capacity of analyzing what China is or what China represents. No. Latin America, a lot of support. Yes, I said many times, Latin America is the most like-minded countries with us, with Europeans. They are the closest. From the institutional, political point of view, Latin America is the prolongation of Europe. And that's why they are very close to us on this fight. But don't give that for granted. Mexico and Chile agreement, I'm sorry, I fight as much as I could. I did everything. I did everything. I suggest you to write to the President of the Commission and the Commissioner in charge of trade. Because from my point of view, I cannot do anything more. I've been insisting. I was talking with the Mexican minister in Doha yesterday. He was really saying, well, what's happening with you? But what's happening with you? Which is the interest for Latin America that you are every day saying. But I did whatever I could. If there is an internal problem about splitting or not splitting, 1 treaty, 2 treaties, the Mexican has said clearly, we want to continue having one single association agreement, including everything. Well, someone has to say yes. It's not in my hand. Don't push me to say more things. It's not in my hands. I did everything I could. Maybe you could do more. Do it. And then, not to spend more, but to spend better, Albina. Yes, we agree. Certainly, we agree. You know, altogether, the member states of the European Union, in monetary terms, we spend 4 times Russia. 4 times Russia. Equally than China. So it's not a matter of not spending.
The problem is that we spend according with the structures of the old model of armies of the states who fight against another state using the conventional tools of war. And today the war is a completely different thing. There are many different types of war, at least 40 different types of war. And we are still blocked in our inter-army fighting in the trenches. We are still inheriting the models of the First and Second World War. And that's why when we have to have hybrid wars, like we have had those asymmetric wars in Afghanistan and Mali, we are not very well suited for that. So yes, you have to spend more, and that we have doing a lot of work. Maybe one day you can call for a session talking just about one thing, which are our defense gaps. And let's talk in concrete terms about one concrete thing. Are you worried for the defense gaps? Do a session on the defense gaps of the European armies. We have plenty of information. We know a lot. It's being published. If you are really concerned about it, organize a meeting about it, but not about 67 different issues. And this is an important one. We want to spend more, but first we have to spend better. I cannot agree more. No? Nacho, yes, you want to have a non-diplomatic system, you want to have a non-diplomatic culture. Me too. Me too. But by the time being, tenemos que arar con los bueyes que tenemos. Yeah, no, there is no translation. We have to run with the horses we have. Yes, exactly. I would like to have a better one. Yes, me too. But the only horse I have is the only one I have. So we have to do with it, and thank you for your support for the Diplomatic Academy. Step by step, we will continue building something truly pan-European, not a patchwork of things taken here and there from the member states. About GCPOA, I already talked about it. I could not add anything more. That we already said. The security of the region depends crucially on the GCPOA. Yes, but not only that. Yesterday in the Gulf, the Houthis were bombing with rockets the refineries of Saudi Arabia. This is a security concern. Yes, certainly. If the rockets flow over your head and destroy your facilities, this is a security concern. Has something to do with the nuclear security of the GCPOA? No, nothing. That's why the Saudis say, look, that's good, but that's not enough. Yes, that's good, but it's not enough. Let's do something first, and then we will do the second thing. And Francisco, I think I already answered your question. And Luxman, yes, we are not at war with the Russian people. But when you ask me, support the Russian journalists, support the Russian civil society, support the people who has the courage to go to the street and being detained, being in jail and risking 15 years of jail for demonstrating in the streets. We are doing whatever we can, but you know how this regime works. I can give you more information, but it would take quite a long. But certainly it is part of our concern, and it's part of our battle. Apart from the battle at the ground, apart from rockets and bombs and infantry shooting and cars being discharged, being destroyed, there is a real battle for the minds of the people. And this is going to be more and more important because people behave according with how do they see the world. And Russia is deploying an incredible effort in order to master the minds of the people. And people, when I see in the streets of Ouagadougou or Bamako, young African people with a billboard saying, Russia has saved the Donbass from the genocide, and now he will come here to save us. I say, my God, what's happening here? Maybe they are paid. And certainly some of them have been doing that for a reward. But this is like the water, drop by drop, finally it wets the soil and it wets the minds. And we are not paying enough attention. I'm doing what I can. My web page is not enough. It's not enough. Nothing is enough. I am a little fed up of it's not enough. Certainly it's not enough. Why don't we measure what do we do in concrete terms instead of complaining all the time that we are not doing enough? High Representative Vice President Josep, thank you for this fruitful exchange of views with your committee, the
Foreign Affairs Committee, together with our subcommittees. Colleagues, I would just like to inform you that this was the last meeting we had with this system of speaking slots. I've just agreed with the Secretariat. It will from now on be back to the normal procedures because I'm sick and tired of it. So you can perhaps sign this historic document that this was the last meeting we had under the old COVID speaking slot regime. Any other business? Point 5, that is not the case. Colleagues, our next meetings will be on the 20th and 21st of April in the morning and in the afternoon. Today's session is closed. Thank you. Have a wonderful evening. You as well, Chair. We need to both sign this. It is a historic document. Yes. And I was the last. You are the last. But they have to know the questions in advance. I told colleagues, working program, if they ask